Assalamu alaikum warahmatullah and welcome to the chapter 1, and we will talk about the effective business communication today. So let's have a look about the learning objectives from this chapter. So first learning objectives এ আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে আসলে এই চ্যাপ্টার থেকে কভার করার চেষ্টা করব সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করতে চাই। ফার্স্টেই আমরা যে জিনিসটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হলো why it is important to communicate well. এবং এখানে we will try to cover the strategies, we will try to cover some tips যেটা কিনা will help you to solve problems, to learn how to analyze critically, and also there are a few things which will help you to become a better communicator. And also another learning objective from this chapter is what is communication. So we all know what is communication, but we will try to explain, or we will try to share in an easy way that we can define what is communication. Another learning objective we have from this chapter is communication in context. তার মানে হচ্ছে বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমাদের বিভিন্ন ধরনের কমিউনিকেশন করতে হয়, সেটা নিয়ে we will try to discuss in this chapter. This is another objective, learning objective from this chapter. And also another learning objective we have from this chapter is as a communicator we have some responsibilities. তো সেগুলো নিয়েও আমরা চেষ্টা করব এই চ্যাপ্টারে কিছু ডিসকাশন করার। So the first thing we want to discuss why it is important to communicate well. Let me ask you, what do you think? Why it is important to communicate well? I'm pretty sure আমি সবাইকেই যদি জিজ্ঞাসা করি, সবাই at least একটা রিজন বলতে পারবেন ইনস্ট্যান্টলি যে আসলে আমাদের কেন ভালোভাবে কমিউনিকেশন করা দরকার। হয়তোবা কেউ বলবেন যে প্রমোশনের জন্য ভালো কমিউনিকেশন করা দরকার, একটা ভালো জব পাওয়ার জন্য ভালো কমিউনিকেশন করা দরকার, ভালো নেটওয়ার্কিং করার জন্য কমিউনিকেশন করা দরকার, বা ফ্যামিলির সাথে বা ফ্রেন্ডসদের সাথে একটা ভালো রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করার জন্য ভালোভাবে কমিউনিকেশন করা দরকার, বা ইভেন আপনি যদি বলেন যে ইউ ওয়ান্ট টু বিল্ড এ নেটওয়ার্ক উইথ ইন্টারন্যাশনাল পিপল, সো ইন দ্যাট কেস ডেফিনেটলি আপনাকে ভালো কমিউনিকেটর হতে হবে। সো আপনি যত কিছুই বলেন না কেন, ইটস অল কিন্তু রিলেটেড টু দ্য কমিউনিকেশন। তার মানে হচ্ছে ইউ জাস্ট লাইক থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট যে ফার্স্টেই বলেছিলাম যে ওয়ান্স উই ওপেন আওয়ার মাউথ উই আর অ্যাকচুয়ালি গোয়িং টু সে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড দ্যাট হু উই আর, তাই না? তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে আপনি যখন ফার্স্ট কথা বলছেন, আপনি যখন ফার্স্ট কমিউনিকেশনটা করার চেষ্টা করছেন কারোর সাথে, তখনই কিন্তু ওটার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার ফিউচার, আপনার নেক্সট মুভ বা নেক্সট স্টেপ। সো আজকে আমরা এখানে এই যে ট্রেডিশনাল রিজনগুলো আছে, এই ট্রেডিশনাল রিজনগুলোর বাইরেও বেশ কিছু রিজন আছে, সেই রিজনগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই। দ্য ফার্স্ট থিং হোয়াট আই হ্যাভ ফিগার্ড আউট যে কমিউনিকেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই কমিউনিকেশন আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োরসেলফ and to think about others. Let me explain a little bit about it. যে যখন আমরা আসলে এটা আমাদেরকে কিভাবে ইনফ্লুয়েন্স করছে আমাদের ব্যাপারে চিন্তা করতে। ফর এক্সাম্পল, যখন আমরা কারোর সাথে কথা বলছি এবং কথা বলার পরে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে না, আসলে বোধহয় এভাবে কথা বলাটা উচিত হয়নি, একটু অন্যভাবে কথা বলে হয়তোবা বেটার রেজাল্ট আসতে পারত। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমরা নিজেরা একটা ব্যাড ফিল করছি যে হয়তোবা আমার ভালো কমিউনিকেশন না হওয়ার কারণে আজকে হয়তোবা এই ডিলটা হলো না, বা হয়তোবা এই জিনিসটা আমি অ্যাচিভ করতে পারলাম না। তার মানে হচ্ছে এই কমিউনিকেশন কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স করছে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট yourself but to think about myself. On the other hand, আপনি দেখেন how it influences you to think about others. So for example, when we see someone talking very nicely, বা হয় না এরকম যে আমাদের অনেক সময় এরকম মনে হয় যে আসলে ইংরেজিতে যদি একটু ভালো করে কথা বলতে পারতাম, বা যখন আমরা কাউকে দেখি যে কেউ খুব ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশে খুব সুন্দর করে কথা বলছে, তখন আমাদের তার ব্যাপারে একটা অন্যরকম একটা পারসেপশন হয় না যে ছেলেটা বা মেয়েটা আসলেই অনেক স্মার্ট। বা ইটস নট অ্যাবাউট অনলি দ্য ইংলিশ, আমাদের বাংলাতেও কিন্তু আসলে অনেক সময় আমরা যখন দেখি কাউকে খুব সুন্দর করে কথা বলছে, তখন তার ব্যাপারে আমাদের কিন্তু আসলে পারসেপশনটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। তার মানে কি? দ্য কমিউনিকেশন, এই কমিউনিকেশন কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে টু থিঙ্ক অ্যাবাউট আদার্স। সো আপনি বুঝতেই পারছেন, যেহেতু কমিউনিকেশন আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আমাদের ব্যাপারে
চিন্তা করার জন্য, যেহেতু কমিউনিকেশন আমাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করছে অন্যের ব্যাপারে চিন্তা করার জন্য, সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্কিলস টু লার্ন, আই থিঙ্ক। সো there are few other reasons which are not traditional reasons. For example, আমরা আরেকটা জিনিস নিয়ে এখানে আপনি নিশ্চয়ই দেখছেন স্ক্রিনে যে বলছি আমরা যে কমিউনিকেশন ইনফ্লুয়েন্সেস হাউ ইউ লার্ন। Let's say you born in a different country. For example, ধরেন আজকে যদি আপনি কোনো অ্যারাবিক কান্ট্রিতে জন্মগ্রহণ করতেন এবং সেখানে যদি বড় হয়ে উঠতেন, বা লেটস সে আপনি যদি আজকে কোনো ওয়েস্টার্ন ইউরোপে বা আমেরিকাতে আপনি বড় হয়েছেন, তাহলে ডেফিনেটলি কিন্তু আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ উড বি ডিফারেন্ট, তাই না? আজকে আমরা যে ভাষায় কথা বলছি, বাংলা ভাষায় কথা বলছি, তখন হয়তো বা আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলতাম না, আমরা বাংলা ভাষায় কিছু শিখতাম না, আমরা তখন সেই ভাষায় শেখার চেষ্টা করতাম বা সেই ভাষায় কমিউনিকেশন করার চেষ্টা করতাম। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই কমিউনিকেশন কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আপনি কিভাবে শিখবেন। ডেফিনেটলি দিস কমিউনিকেশন ইজ রিলেটেড টু ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ, বাট স্টিল ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ জাস্ট a simple টুল টু কমিউনিকেট। সো এই কমিউনিকেশন কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে আপনি আসলে কিভাবে শিখবেন। ফর এক্সাম্পল, আমরা যখন কোনো একটা কোর্স করি এবং সেই কোর্সটা যদি টট ইন ইংলিশ হয়, আর আমাদের যদি ইংলিশে পারদর্শিতাটা একটু কম থাকে, তাহলে আমাদের অনেক সময় কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয়, শিখতে অসুবিধা হয়, এবং আমাদের মনে হয় যে কেন এটা বাংলাতে হচ্ছে না। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে এই কমিউনিকেশন কিন্তু আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে যে আপনি কিভাবে শিখবেন, তাই না? সো তার মানে কি? তার মানে দিস ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন। আদারওয়াইজ কিন্তু আপনি কিন্তু যেই জিনিসটা শিখতে চাচ্ছেন সেই জিনিসটা শেখা কিন্তু ব্যাঘাত ঘটতে পারে। So another reason you can see in the screen that we are saying যে communication actually represents you and your employer. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমি এই এক্সাম্পলটা সবসময় সবখানে দেওয়ার চেষ্টা করি। আ আ যাদের কি বলে হচ্ছে অভিজ্ঞতা আছে আমাদের ঢাকাতে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ট্রাভেল করার, বা হয়তোবা কখনো করেছেন। এখনো এটা আছে কিনা জানি না। বাট একটা সময় আমি নিজেও দেখেছি যে বাসের মধ্যে খুব সুন্দর, সুন্দর কথা লেখা থাকতো। ফর এক্সাম্পল, পকেট হইতে সাবধান। এরপরে আরেকটা কথা প্রায় দেখতাম লেখা থাকতো, ব্যবহারেই বংশের পরিচয়। সো can you just like think a little bit about this quote, ব্যবহারেই বংশের পরিচয়। এই ব্যবহারকে যদি আপনি কমিউনিকেশন এর সাথে এক্সচেঞ্জ করেন, আপনি দেখবেন যে এই কমিউনিকেশন কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস ইউ। তার মানে হচ্ছে যে আপনি কোন ফ্যামিলি বিলংস করছেন, বা আপনি কোথায় পড়াশোনা করছেন, বা আপনি আসলে কতটুকু পড়াশোনা করেছেন, বা কতটুকু কমিউনিকেশনটা শিখেছেন, সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করছে আপনার কমিউনিকেশনের উপরে। তার মানে এই কমিউনিকেশন অ্যাকচুয়ালি আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করছে টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড, অ্যান্ড অলসো দিস কমিউনিকেশন অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টিং your employer as well. তার মানে হচ্ছে যে আপনি কোন প্রতিষ্ঠানকে বিলং করেন, আপনি কোন প্রতিষ্ঠানকে রিপ্রেজেন্ট করছেন, আপনি আসলে কোথা থেকে এসছেন, বা আপনি কোথায় কাজ করেন, এই সবকিছু কিন্তু ডিপেন্ড করছে the way you communicate, the way you talk to the people. তার মানে you can understand how important it is to learn this communication skills. Another reason, that is another most important reasons, as you can see in the screen, it's written that communication skills desired by the industry and the whole world. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে বর্তমান বিশ্বে যত ধরনের স্কিলস আছে, তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান স্কিল হলো কমিউনিকেশন স্কিলস। তার মানে হচ্ছে আপনি যত এক্সপার্ট হন না কেন আপনার ইন্ডাস্ট্রিতে বা আপনার এরিয়াতে বা আপনার ফিল্ডে, ইফ ইউ ক্যানট কমিউনিকেট ইট প্রপারলি, তাহলে there is no point actually, তাই না? তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে if you see the people who are leading some organizations, you will see যে তাদের কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে স্কিলসটা আছে বা সবচেয়ে ভালো যে স্কিলসটা তারা পারে, সেটা হলো কমিউনিকেশন স্কিলস। আর বর্তমানে বিশ্বে সবচেয়ে ডিমান্ডিং স্কিল হলো এই কমিউনিকেশন স্কিলস। সো
আপনি যদি প্রোগ্রামার হন, আপনি যদি ডেভেলপার হন, আপনি যদি মার্কেটিং স্পেশালিস্ট হন, আপনি যদি হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থেকে পড়াশোনা করে সেখানে অনেক ভালো রেজাল্ট করেন, end of the day these skills, these communication skills actually will take you somewhere else. So তার মানে এই বর্তমান বিশ্বে যতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে এবং যতগুলো প্রতিষ্ঠানে যতগুলো পজিশন আছে, স্পেশালি দ্য টপ পজিশনস, if you just research a little bit, you will see যে তাদের প্রত্যেকের এই কমিউনিকেশন স্কিলস কিন্তু অসাধারণ. So the business and the whole world actually looking for the people who are very good at communication. Well, what is communication? We will try to discuss about the definition of communication in this section, and also we will try to discuss about some essential components of communication. And there are a lot of models of communication, but in this section, in this chapter, we will try to discuss about two models of communication. What is communication? How we can define communication? I'm pretty sure যে প্রত্যেকেই জানেন কিভাবে আসলে কমিউনিকেশনকে ডিফাইন করা পসিবল, and there are millions of ways you can define communication. There are millions of definitions out there. You just like, if you just google it, you will see যে লক্ষ লক্ষ সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন আছে কমিউনিকেশনে, বাট অনেকগুলো ডেফিনেশন, লট অফ ডেফিনেশনস আমি রিসার্চ করেছি, আমি পড়েছি, আমি দেখেছি, এবং সেখান থেকে আমার কাছে দুটা শব্দ খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে, এবং সেই দুটা শব্দ যদি উই ক্যান মেমোরাইজ, প্রবাবলি ইট উইল হেল্প আস টু ডিফাইন কমিউনিকেশন ইন এ ভেরি এফেক্টিভ ওয়ে. সো সেই দুটো শব্দ কি? সেই দুটো শব্দর একটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আর একটা হচ্ছে শেয়ারিং. তার মানে হচ্ছে যে ফার্স্ট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, অ্যান্ড দেন হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ নিড টু শেয়ার ইট. তার মানে যদি আমরা কোনো একটা কিছু বুঝতে পারি এবং সেটাকেই যদি আমরা শেয়ার করতে পারি, সো দ্যাট ইজ উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি কল দ্য ডেফিনেশন অফ কমিউনিকেশন. In this section we will talk about the components of communication. তার মানে হচ্ছে আপনি যখন কারোর সাথে কমিউনিকেশন করছেন তখন কিন্তু সেখানে অনেকগুলো কম্পোনেন্টস কাজ করে, এবং এই কম্পোনেন্টস গুলো আসলে আমাদের জানা দরকার. সো প্রথম কম্পোনেন্টসটাই হচ্ছে সোর্স. তার মানে হচ্ছে আপনার কমিউনিকেশন করার জন্য কিন্তু একটা সোর্স থাকা খুবই জরুরি, তাই না? সোর্স ছাড়া তো আপনি আসলে কমিউনিকেশন করতে পারবেন না. আপনি কি মেসেজ কনভে করবেন, সো আপনার কি কমিউনিকেশন করবেন, সেটার জন্য ইউ নিড এ সোর্স. অ্যান্ড দেন কামস দ্য মেসেজ. তার মানে হচ্ছে একটা মেসেজ থাকতে হবে. আপনি তো you just cannot look at someone and the communication will establish. It cannot be happen like this, তাই না? So there should be a message, and then the channel. তার মানে হচ্ছে যে আপনি কোন একটা চ্যানেলের মাধ্যমে তো কমিউনিকেশন করতে চান, তাই না? If it is a verbal communication, then probably it will be a face to face. If it is non-verbal, maybe you are texting, or maybe you are emailing, or maybe you are sending messages through social sites. তার মানে there has to be a channel, and that is another components of communication. You have to have a receiver, তাই না? তার মানে হচ্ছে আপনি যার সাথে কমিউনিকেশন করতে চাচ্ছেন, তার মানে হচ্ছে কেউ না কেউ তো has to receive the message, and once someone receive the message there has to be a feedback as well. So feedback হচ্ছে আরেকটা কম্পোনেন্ট. সো আপনি যদি কোনো একটা কমিউনিকেশন করলেন কিন্তু আপনি কোনো ফিডব্যাক পেলেন না, সো তাহলে কিন্তু সেক্ষেত্রে কাজ হবে না. সো this is another component you should have in a communication. Then comes the environment. Environment মানে হচ্ছে what we call like যে আপনি কোন এনভায়রনমেন্টে আপনি আসলে এই মেসেজটা ডেলিভারি করছেন, তাই না? সো দিস ইজ অ্যানাদার কম্পোনেন্ট ইন কমিউনিকেশন. দেন কামস দ্য কনটেক্সট, যেটাকে আমরা সিচুয়েশন বলি. সো সিচুয়েশনও থাকতে হবে, কারণ সিচুয়েশন ছাড়া তো আসলে কমিউনিকেশন হয় না. সো সিচুয়েশনটা ইজ অলসো অ্যানাদার কম্পোনেন্ট অফ কমিউনিকেশন. অ্যান্ড দেন ইন্টারফেয়ারেন্স. তার মানে হচ্ছে আপনার নয়েজ থাকবে, আপনার ইন্টারফেয়ারেন্স থাকবে, তাই না? সো কমিউনিকেশন করতে গিয়ে আপনি দেখবেন অনেক সময় আমরা ফোনে কথা বলছি, কল ড্রপ হচ্ছে, আমাদের নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে, বা অনেক সময় দেখা যায় যে when we are talking in a public place, এখানে অনেক ধরনের নয়েজ থাকছে. So interference also another component of communication. So these are like the very basic
components of communication. And also এই components গুলোর আরো ডিটেলস এক্সপ্লেনেশন আপনি পেয়ে যাবেন। আমরা এই লেকচারে শেষে একটা রেফারেন্স বুক দেব, পিডিএফ, দ্যাট ইউ জাস্ট নিড টু ডাউনলোড, এবং সেখানে এই কম্পোনেন্টস গুলোর ডিটেলস দেওয়া আছে। There are a lot of models of communication available, but এখানে আমরা আসলে জাস্ট দুটো মডেলস নিয়ে কথা বলবো। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ট্রানজ্যাকশনাল মডেল, এবং ট্রানজ্যাকশনাল মডেল অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দ্য পিকচার ইজ ইন দ্য স্ক্রিন, যে এখানে আসলে একসাথে কমিউনিকেশনটা হতে থাকে সেন্ডার এবং রিসিভার। তার মানে হচ্ছে সেন্ডারও কথা বলছে, রিসিভারও কথা বলছে। অ্যান্ড মানে ফর বেস্ট এক্সাম্পল আই ক্যান গিভ ইউ, যে যদি আপনাদের কখনো ওয়েট মার্কেটে যাওয়ার অভ্যাস আছে, মাছের বাজারে, so when you see যে মাছের বাজারে মাছওয়ালার সাথে when we negotiate, when we talk, a lot of people কিন্তু negotiate all together, এবং যে মাছওয়ালা সেও কিন্তু সবাইকে at a time রিপ্লাই দিচ্ছে। So that's a kind of like transactional model we use for the communication. কমিউনিকেশন ইন কনটেক্সট মানে হচ্ছে বিভিন্ন সিচুয়েশনে আমাদের আসলে কমিউনিকেশন করতে হয়, এবং আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন অনেক ধরনের কমিউনিকেশন নিয়ে এখানে বলা আছে। ফার্স্টে হচ্ছে বলা আছে ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন। ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশনটা হচ্ছে ইটস এ কাইন্ড অফ এ সেলফ টক। তার মানে হচ্ছে নিজের সাথে কথা বলা। আই এম প্রিটি শিওর যে আপনাদের সকলেরই অভিজ্ঞতা আছে নিজের সাথে কথা বলার। অনেক সময় আমরা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সাথে কথা বলি, অনেক সময় আমরা জাগ্রত অবস্থায় বা ঘুমন্ত অবস্থায়ও নিজের সাথে কথা বলি, তাই না? সো দ্যাট ইজ এ কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন উই ডু উইথ আওয়ারসেলফ, অ্যান্ড দ্যাট ইজ উই কল লাইক ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশন। সো ইন্ট্রাপার্সোনাল কমিউনিকেশনে আমাদের আসলে কি কি ধরনের লাইক এটিকেট বজায় রাখা দরকার, বা কি কি ধরনের কমিউনিকেশন করা দরকার, এগুলো আপনারা অবশ্যই ভালো করে জানেন। সো এই জিনিসগুলো অবশ্যই আমাদের মেনটেন করতে হবে, এবং এগুলো সম্বন্ধে আরো একটু ডিটেলস জানতে হবে from the reference book. And then comes the interpersonal communication. Interpersonal communication is something when we talk to someone else. তার মানে হচ্ছে এটা কিন্তু নিজের সাথে কথা বলা না, এটা হচ্ছে at least you are talking to someone, তাই না? So of course we have to understand যে আমরা যখন আসলে কারোর সাথে কথা বলছি তখন the situation is different, তাই না? So he or she can be stranger, he or she can be someone professional, or he or she can be someone from your friends or someone from your family. So interpersonal communication is something when we talk to someone else. Then comes the group communication. Group communication is definitely, you can understand with the name of the communication, যে সেখানে at least কয়েকজন মানুষ থাকবে, তাই না? সো কয়েকজন মানুষ যখন থাকে তখন definitely the situation is different, তাই না? So you probably have to talk a little bit loud, or maybe you have to maintain a little bit more things, তাই না? So group communication is something when we are talking to a group of people, maybe 4 or 5, maybe 8 or 10 group of people. And then comes the public communication. Public communication holo definitely when we are talking to public. So for example, when we see like a জনসভা, বা when we see like a public speaking program যেখানে public speakers are talking to many people all together, so তখন সেটাকে আমরা পাবলিক কমিউনিকেশন বলি। অ্যান্ড পাবলিক কমিউনিকেশন সিচুয়েশন ইজ ডেফিনেটলি ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য গ্রুপ কমিউনিকেশন। সো পাবলিক কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের এটিকেট আছে যেগুলো মেনটেন করতে হবে, and we will discuss about these things in later chapters. And then comes the mass communication. Mass communication is also something when you are talking to mass people. So the basic difference between public communication and mass communication is, in public communication you actually can guess how many people are listening to you, how many people are watching you, but mass communication you actually cannot have the idea, because mass communication is referred to the medias, like print media or television channel or radio. So যখন আপনি কোনো একটা কিছু মেসেজ দিচ্ছেন through the media, through the media channels, তখন কিন্তু you don't have the idea যে how many people are reading your articles or how many people are watching you. So তার মানে কি that is a mass communication. So mass communication context definitely would be different from the public communication.
In this section, we will talk about our responsibilities as a communicator. This is very important for us to know, and this is very actually important for us to practice as well. So এখানে আমরা দুটো জিনিস নিয়ে কথা বলবো। একটা হচ্ছে যে how we can be more responsible as a communicator. So এটার জন্য দুটো জিনিস আছে, যে দুটো জিনিস আসলে আমাদের মেনটেন করা দরকার। একটা হচ্ছে communicator is prepared আমরা বলছি, আরেকটা আমরা বলছি যে communicator is ethical. So how we can be prepared as a communicator and how it can be ethical, এটা নিয়ে আমরা আসলে ডিটেইলসে ডিসকাস করছি। In this section we will talk about how we can be prepared as a communicator. So the first thing, as you can see in the screen, যে prepared communicator কিন্তু always organized থাকে, ঠিক আছে? ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনি কোনো এক জায়গায় কিছু একটা কমিউনিকেশন করতে যাচ্ছেন, এবং আপনি যদি প্রিপেয়ার্ড কমিউনিকেটর হন, ডেফিনেটলি আপনি অর্গানাইজড হবেন। তার মানে হচ্ছে আপনি কি বলবেন, কতটুকু বলবেন, কি উদ্দেশ্যে বলবেন, এবং ডেফিনেটলি ইউ হ্যাভ সাম অবজেক্টিভস, ইউ হ্যাভ সাম ডিজায়ার্ড আউটকামস। তো সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনি আগে থেকেই অর্গানাইজড ওয়েতে আপনি কমিউনিকেশন এস্টাবলিশ করবেন। আরেকটা হচ্ছে যারা প্রিপেয়ার্ড কমিউনিকেটর, they always try to communicate in a clear way. তার মানে হচ্ছে যে আপনি আসলে যে মেসেজটা কনভে করতে চাচ্ছেন এবং যেই অবজেক্টিভে আপনি যে কথাটা বলতে যাচ্ছেন, সেটা কিন্তু আপনার ক্লিয়ার থাকতে হবে। সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড থিং, অ্যাজ এ prepared communicator your message should be pretty much clear, and then comes the concise. তার মানে হচ্ছে যে আপনি অনেক বেশি না বলে জিসটা মানে ইম্পর্টেন্টটা আপনি কনসাইজ করে সেটা আপনি ডেলিভারি করছেন। অ্যান্ড অলসো প্রিপেয়ার্ড কমিউনিকেটর আর অলওয়েজ লাইক ভেরি পাংচুয়াল। পাংচুয়াল ইজ নট অনলি ইন টার্মস অফ টাইমিং, ইটস অলসো রিলেটেড টু আদার থিংস, যেখানে আপনি অবশ্যই অনেক পাংচুয়াল হবেন, আপনি অবশ্যই অনেক প্রফেশনাল হবেন। অ্যান্ড লাইক ওভারঅল প্রিপেয়ার্ড কমিউনিকেটর যারা আছে তারা ডেফিনেটলি অনেক বেশি অর্গানাইজড থাকে এই সব কিছুর ব্যাপারে। Another one is a communicator should be very much ethical, এবং এই এথিক্যাল থাকার জন্য কিছু জিনিস আছে, যে জিনিসগুলো অলরেডি ইউ ক্যান সি ইন দ্য স্ক্রিন। ফার্স্ট থিং হচ্ছে দ্য এথিক্যাল কমিউনিকেটর ইজ অলওয়েজ লাইক ইগালিটেরিয়ান। দিস ইজ প্রবাবলি এ নিউ ওয়ার্ড ফর সাম অফ ইউ। সো ইটস এ বেসিক্যালি ইটালিয়ান ওয়ার্ড, এবং এটার মানেটা হচ্ছে আপনার কাইন্ড অফ লাইক ইকুইলিব্রিয়াম বলি আমরা, হ্যাঁ, ইকুইটি, তার মানে ইকুয়াল। হ্যাঁ, ইকুয়াল মানে হচ্ছে when you are talking to people as an ethical communicator, it is your responsibility to address like all kind of genders, races, হ্যাঁ? So equal থাকতে হবে। For example ধরেন when we say যে ladies and gentlemen, হ্যাঁ, we just cannot say like the only ladies, or we cannot just say like the only gentlemen. So এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে as a ethical communicator. Another one is যারা ethical communicator, they always like is respectful. তার মানে হচ্ছে they always show the respect to the people when they communicate to other people. And another one is as a ethical communicator you should be very very trustworthy. তার মানে হচ্ছে somehow you have to establish and somehow you have to make sure that you are trustworthy to the people you are communicating. Moreover, there is a golden rule, and I always try to follow and maintain this golden rule. And this rule is, that treat others the way you want to be treated. তার মানে হচ্ছে আপনি আসলে যেভাবে মানুষের কাছ থেকে রেসপেক্টটা পেতে চান, ঠিক সেভাবেই আপনারও উচিত মানুষকে রেসপেক্টটা করা। So that is the golden rule we have. And as a communicator, this is really, really, really a very, very important responsibility for us to maintain this golden rule. That's it for this chapter, effective business communication. And I hope you have learned a little bit about the importance of communication, and also some components, some channels, some models, and also like as a
communicator, we have some responsibilities. So from this chapter, we have a very small quiz for you, and please have a look on the screen.